Hello everyone, welcome back to our channel అమెరికాలో చిట్టితల్లి. ఫైనల్లీ మేము యూఎస్లో ఇల్లు తీసుకున్నాము. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్ తోటి అండ్ ముఖ్యంగా దేవుడి బ్లెస్సింగ్ తోటి మేము ఈరోజు అమెరికాలో ఇల్లు తీసుకున్నాము. అంటే మనలాంటి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇల్లు కొనుక్కోవడం అనేది లైఫ్లో చాలా అంటే చాలా పెద్ద విషయము అండ్ ఒక మైల్ స్టోన్ కూడా అండ్ ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ కూడా. సో అది మా లైఫ్లో ఈరోజు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మేము ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికైనా బ్యాంక్ కోసమైనా వచ్చాము. సో అదే ఇది దాన్ని వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారంట. ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే. ఈరోజు మాకు కీస్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మేము వెళ్తున్నాము. 11 o'clock అపాయింట్మెంట్ ఉంది. సో మేము కొంచెం ఎర్లీగా 9:30కి అట్లా స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ముందే వెళ్తే బెటర్ ఉంటుంది అనేసి మేము కొంచెం ముందు స్టార్ట్ అయ్యాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి అది అటార్నీ ఆఫీస్. మనకి ఇక్కడ అటార్నీ లేకుండా ఇల్లు కొనుక్కోవడం అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. సో అన్నీ లీగల్గానే జరుగుతాయి. ఇది వచ్చేసి అక్కడ లోపలికి వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ జరిగింది. మేము అక్కడెక్కడే ఉన్నాము. అంటే ఒక 10 minutes వరకు ఈ ఆఫీస్ ఎక్కడైనా దొరకలేదు. దానివల్ల కొంచెం లేట్ అయింది. సో లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ బయట వర్షం కూడా పడుతుంది. దానివల్ల కూడా మాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయ్యింది. అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళాక మన ఐడి కార్డ్స్ అంటే మన ఐడెంటిటీ అడుగుతారు, ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి అనేది. సో దాని తర్వాత అది చెక్ చేశాక మనం లోపలికి వెళ్తాము. ఇక్కడ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది కదా, డాక్యుమెంట్స్ అంతా సైన్ చేస్తున్నారు. అసలు ఎన్ని సైన్స్ తీసుకున్నారంటే లైక్ ఒక 100 సైన్స్ వరకు తీసుకున్నారు. తను గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్లో ఉంది కదా, తను వచ్చేసి అటార్నీ అనమాట. తనే అన్ని సైన్స్ చెప్పిస్తుంది. Privacy policy saying we're not going to give out your info. మనకి ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తారనమాట. మన వారంటీ ఏంటి, మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు మనకి మన ఆల్మోస్ట్ మన డాక్యుమెంటేషన్ అంతా అయిపోయింది అనమాట. సో అది మన ఇంటికి సంబంధించిన పేపర్స్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి. అండ్ సో ఎస్, ఫైనల్లీ మనకి కీస్ అయితే ఇచ్చేసారు. దిస్ ఈస్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్. మనం కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులతోటి ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఉన్న హ్యాపీనెస్ అసలు అది మాటలో చెప్పలేము అనమాట. అది అనుభవిస్తే కానీ తెలియదు. సో ప్రస్తుతానికి దేవుడు అదే ఫీల్ అవుతున్నాడు లోపల. కీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయ్యాక నాకంటే దేవ్ కంటే షమికానే ఎక్కువ అంటే చాలా ఎక్కువ హ్యాపీగా అండ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయింది. ఎందుకంటే తనకి సొంత ఇల్లు అనే ఫీలింగ్ అయితే తెలియదు. బట్ తనకు తెలిసిందల్లే ఈ ఇంట్లో తను ఎప్పుడంటే అప్పుడు జంప్ చేసుకోవచ్చు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవచ్చు, అరవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. కంప్లైంట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరని తనకి ముందు నుంచే మేము చెప్తూ వచ్చామన్నమాట. సో అదే మైండ్లో ఉండింది. కీస్ వచ్చాక ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే మమ్మీ నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడు జంప్ చేసుకోవచ్చా అని అడిగిందనమాట. సో అందుకోసమే తను అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. The next one is my daddy's workplace. This is where he sleeps lazy. And come over here. There's a secret process. Come in. Kiss me, dad's room. Come on. And let's go see upstairs. Are you okay? Come on, see upstairs. Come on. Oh, come on. మేము తీసుకునే ఇల్లు వచ్చేసి 2800 SFT ఉంటుంది. అండ్ 4 bedroom 3 full baths అనమాట. ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి రైట్ సైడ్లో ఒక బెడ్రూమ్ ఫుల్ బాత్ ఉంటుంది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ప్లే ఏరియా లాగా, ప్లే రూమ్ లాగా మల్టీపర్పస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ కిచెన్ అనమాట. తర్వాత ఇది కనిపించేది హాల్. సో ఇదంతా హాల్ ఏరియా.
ఇది వచ్చేసి డైనింగ్ ఏరియా నుంచి ఇటు సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో వెళ్తే గరాజ్ ఉంది. మన గరాజ్ వచ్చేసి 2 కార్ అంటే 2 కార్స్ పడతాయి. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఇంకొకటి బ్యాక్ డోర్ అనమాట. మాకు 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఫ్రంట్ ఎంట్రీ, ఇది బ్యాక్ ఎంట్రీ. ఎటు సైడ్ నుంచి అయినా మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్. Okay, next door over here is. Come on. Melly ask it right. That's an oven. This is where you cook. And this is the storage. And down here, you can put everything you want in here. Okay, now we're gonna go upstairs. Come on. Whoa. Come on. We'll go up the stairs again. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, come in here first. This is my bedroom. This is my bedroom. And come along. This is my closet. And I can see everything. And I can even see our car. And I can see our roof. Come on. Daddy. Come up. You're up. Okay. Next, this is my mommy and daddy's bedroom. Who is it? Guest bedroom. Huh? Guest room. And here is the closet. Okay. Okay, come on. Up here. Guys, see? We can see everything. We can even see our car. Come on, look. Okay. Excuse me. Scare me. Okay. This is the bathroom. Come on here. This is the bathroom. This is there. Okay. Come in here. Scare me. Come on. Laundry area. This is a storage. Come on. Come on. Okay. Come. Here's where we play. Whoa. I come in here. This is my mommy, daddy, baby bedroom. They have a bathroom and a closet. Come on. Come on. Guys. 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 Hmm? Guys. Guys. What? Okay. Come along here. Okay. Come on here. This is where we take a bath. This is the tub. Okay, let's the shower. Hurry over this.
Yep.